Candidly speaking, I'm infatuated with motivational stories of successful figures in the world and in my country. So, I can learn a thing or two from their beneficial behaviors and perception to improve myself. And among various reputable entrepreneurs in my country, I have a particular admiration for a person who stands out above the rest. That is Phạm Nhật Vượng, and I will tell you about him. A couple of years ago, there were some fascinating constructions that emerged in my country that captivated local residents' attention right away, and I was inquisitive about the person who could be sufficiently affluent to construct those buildings and amusement parks, like Vinhomes land, for example. So, I searched for some relevant information about this person, and finally, I found out that he is one of the richest individuals in my country. The reason why I'm really into this person is, he contributed an enormous amount of financial budget to construct various residential areas such as Vinhomes GrandPark or Vinhomes Central Park in order to create favorable conditions for local residents to upgrade their living standards. Not to mention that he can create a wealth of mouth-watering opportunities for people to land decent jobs and possess the financial abundance. So, moreover, during the pandemic, he also donated for charity and lifted the underprivileged out of misery and poverty. So I suppose that he plays an important role in proliferating our nation and society. So he serves as the role model for me to make concerted efforts. So I have to try more industriously to ameliorate myself and earn a handsome income so that I could lend a helping hand to support other surrounding people to bring happiness and joy to their lives. And I will also do more beneficial activities for the society, such as helping the elderly or teaching young kids some beneficial information so that I can become a constructive member of my community. First question, what jobs are well paid? There are a handful of occupations where individuals may make a substantial amount of money. Firstly, industrious people like singers, actresses, or those who work in the entertainment industries can earn a handsome income since they are widely known, so they can take advantage of their reputation to sell their intellectual products or enrolled in some worthwhile movies. The second category includes some hazardous professions that require individuals to sacrifice their time and effort, if not their lives, and I think those jobs can be cascaders or pilots. The second question is, what are the changes in working conditions? I believe it varies depending on each organization and the work environment, but there are a few key differences. Firstly, in the past, workers were required to work in similar locations with no separation, which allows them to easily converse with each other. And I think at times they can be distracted or fail to accomplish their duties punctually. Nevertheless, numerous corporations are investing in facilities and a more private atmosphere where employees are divided by plastic or wooden shields to assist them to concentrate on their task. Third question, what are the impacts of the epidemic on the work environment? So, I believe the pandemic has had a significant influence on people in many parts of their lives, including family, health, and notably employment. The first impact is that some people's working hours has been decreased or even eliminated. So this results in a loss of money and an inability to subsidize their families. Secondly, I think even when operating, the corporation must restrict labor productivity to prevent the virus from spreading to the staff. So I think this can lower productivity and affects the company's profits and employees' revenues and benefits. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau học từ vựng nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có một danh từ đó là entrepreneur. Entrepreneur có nghĩa là doanh nhân và nó tương tự với businessman. Vậy thì các bạn có thể thay thế cho chữ businessman và mình sử dụng từ entrepreneur. Tiếp theo chúng ta sẽ có một động từ đó là emerge.
Emerge ở đây có nghĩa là trỗi lên hoặc là nổi dậy. Ví dụ như một cái gì đó mà nó bắt đầu phát triển hoặc là phổ biến thì mình có thể dùng động từ là emerge. Tiếp theo chúng ta sẽ có một tính từ đó là affluent. Affluent có nghĩa là giàu có và nó tương tự với một số tính từ khác như là wealthy, wealth of hoặc là rich. Một tính từ tiếp theo là underprivileged, có nghĩa là trong tình trạng bất lợi. Và nó có một số tính từ tương tự ví dụ như là disadvantaged. Vậy thì khi mà chúng ta nói là the underprivileged hoặc là the disadvantaged, có nghĩa là những người nghèo, những người ở trong cái tình trạng bất lợi. Một cụm từ tiếp theo khá là hay đó là make concerted effort, có nghĩa là nỗ lực, cố gắng làm một cái gì đó. Và chúng ta có thể thay thế một số cụm từ khác như là make an attempt hoặc là strive. Tiếp theo chúng ta sẽ có một trạng từ là industriously, có nghĩa là siêng năng. Và nó tương tự với một số trạng từ khác như là diligently hoặc là laboriously. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cách nói khi mà mình nói là một vài cái gì đó thì thay vì mình nói some, mình có thể nói là a handful of. A handful of có nghĩa là có một vài. Một tính từ tiếp theo là substantial, có nghĩa là khổng lồ. Và nó tương tự với một số tính từ khác như là enormous hoặc là colossal. Tiếp theo chúng ta sẽ có một tính từ là hazardous, có nghĩa là nguy hiểm và nó tương tự một tính từ khác là dangerous. Một trạng từ tiếp theo là punctually. Punctually có nghĩa là đúng giờ và nó tương tự với on time. Tiếp theo mình có một động từ đó là eliminate. Eliminate có nghĩa là xóa bỏ và nó tương tự với động từ delete hoặc là eradicate.